So this is the diagram of an amniote egg. So it may be reptilian or avian. So here, this is the innermost layer of the embryo. So that surrounds immediately the embryo, that is amnion. And then, so this one, so this sac, okay, which is also derived from the alimentary canal uh, of the embryo, that is allantois. Okay, you can see the capillaries here, and this is the yolk sac. So it is also highly vascularized and derived from the the midgut. This is derived from the hindgut. This is derived from the midgut. Anyway, this is another fetal membrane, and this black membrane, which is the outermost layer, is the chorea. It is otherwise called as serosa. So amnion, allantois, chorean, yolk sac. So all these constitute extra embryonic membranes. It's a small topic. So that is the diagram that shows different kinds of extra embryonic membranes. Let's see the points here. So reptiles are the first terrestrial vertebrates. Okay, so out of all vertebrates, reptiles are the first successful vertebrates, you can say. Actually, amphibians, they came out of the water, but they are not successful. Okay, so they depend on moisture at least and water in their lifetime. So the reptiles are the first successful vertebrates. So they adapted to the ground, okay, by laying eggs. Okay, so for the development of the embryo. Okay, so laying, cleidoic eggs is an adaptation for the terrain kind of life mode. Okay, so here terrestrial vertebrates include reptiles, birds, and mammals. Okay, so in these, to create aquatic environment for nutrition, respiration, and excretion for embryo or of embryo. So these terrestrial organisms, they possess special membranes which are derived from the embryo. So they are called extra embryonic membranes. Okay, so in higher mammals like eutherians, they are also called as fetal membranes. So this is the diagram again. Right. In vertebrates, the first fetal membrane that was formed was, yolk sac. So it was formed in fishes. Okay. So out of 4 extra embryonic membranes, okay, the first membrane that was formed during the evolution of the vertebrates, that is yolk sac. Yolk sac is present in fishes. Okay. So in terrestrial vertebrates, so 4 extra embryonic membranes are present. So as in the diagram, so amnion, yolk sac, allantoin, and chorea. Okay, amnion,
yolk sac, allantoin, and chorion. So during development, embryonic and extra embryonic tissues are formed generally. So while the development goes on, where cleavage or the development of the embryo goes on, so there will be embryonic tissue, that is nothing but the fetus, and some extra embryonic tissues are also formed. Okay, so in general, from the three germinal layers or two germinal layers, okay, so the organ systems are produced. All the body organ systems are produced. So extra embryonic tissue is formed primarily in the form of membranous folds. Okay, so that help in various physiological activities like respiration, nutrition, excretion. Okay, so for these three or for these functions, so these extra embryonic membranes are formed in addition to embryonic tissue. So this is actually it should be last slide, but okay. Here you remember there are two terms in this chapter we frequently encounter. So one is somatofluor, another one is splanchnoplure. So what is somatofluor? Somatofluor includes during the development of the embryo, okay, the ectoderm and the somatic mesoderm. Okay, so they are united, okay, they are very intimate. Okay, so these two constitute somatofluor. రెండింటిని మనం సింపుల్ గా somatofluor అంటాం. So I'll show slightly. Here during the development, there will be మనం ఫ్రాక్ డెవలప్మెంట్ లో చూసినాం. So this is assume that this is ectoderm, and if it is mesoderm, and if it is endoderm, okay, so same color. If it is endoderm, okay, so this mesoderm either by enterocolic method or schizocolic method, so it is splitted. Okay, so after splitting, some part of the mesoderm will be attached or intimate with the endoderm. Okay, so this one, okay, so the remaining part of the mesoderm will be associated with the ectoderm. Okay, so here, so this one, so this part is somatofluor. So the ectoderm and somatic mesoderm. So this is somatic mesoderm. Okay, and this mesoderm is splanchnic mesoderm. ఓకే, సో మిజోడర్మ్ అనేది మధ్యలో ఉన్నటువంటి మిజోడర్మ్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ స్ప్లిట్టింగ్, one part is attached to ectoderm, one part is attached to endoderm. So the part of the mesoderm that is very intimate with the ectoderm is generally regarded as somatic mesoderm. The part of the mesoderm that is very intimated, very closely associated with the endoderm is called splanchnic mesoderm. సో ఇవి రెండింటిని మనము స్ప్లాంక్నోప్లూర్ అంటాం.
సో ఇవి రెండింటిని మనం సోమాటోప్లూర్ అంటాం, రైట్? సో యు రిమెంబర్, ఓకే. సోమాటోప్లూర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్టోడర్మ్ ప్లస్ సోమాటిక్ మిజోడర్మ్. స్ప్లాంక్నోప్లూర్ ఈక్వల్ టు ఎండోడర్మ్ అండ్ స్ప్లాంక్నిక్ మిజోడర్మ్. సో యు రిమెంబర్ దీస్ టూ టర్మ్స్, ఓకే. ఇవి రెండు ఇది సోమాటిక్, ఇది స్ప్లాంక్నిక్, సింపుల్, రైట్? సో దెన్ yeah, so this is splanchnopleure, that is formed of endoderm and splanchnic mesoderm, right? So these are the various fetal membranes, okay, which are derived from these ectoderm, endoderm, somatic mesoderm, splanchnic mesoderm: yolk sac, allantois, amnion, and chorion. Okay, so they will come again. This is a chart for the by hearting. Okay, so here yolk sac is derived from the endoderm and splanchnic mesoderm. Okay, so yolk sac is derived from the endoderm and splanchnic mesoderm of the embryo, or we can also call yolk sac contain inside the yolk sac the endoderm is present. Outside the yolk sac the splanchnic mesoderm is present. Okay, so that means yolk sac is developed from the splanchnoplure అని చెప్తాం. In the same way, the allantois is also derived from the splanchnoplure. ఓకే, మొదటి ఇవి రెండు స్ప్లాంక్నోప్లూర్ నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో వెరాజ్ ఆమ్నియాన్ అండ్ కొరియన్, సో దీస్ టూ they are derived from the సోమాటోప్లూర్. సో అవుట్ సైడ్ ఎక్టోడర్మ్ ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ మిజోడర్మ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఎక్టోడర్మ్ ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ సోమాటిక్ మిజోడర్మ్ ఉంటుంది, సేమ్. సో ఇవి రెండేమో సోమాటోప్లూర్ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇవి రెండేమో స్ప్లాంక్నోప్లూర్ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వి షుడ్ బై హార్ట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, సో దెన్ now let's go to different types of okay. Yeah, so extra embryonic tissue is formed primarily in the form of membranous folds. So these membranous folds are formed by the expansion of ectoderm, mesodermal lateral plates, and are surrounded by endodermal epithelial tissues. అంటే ఇక్కడ ఏం మనం గుర్తుంచుకోవాలంటే, సో దీస్ extra embryonic folds, అవి membranes, they are derived from all three kinds of germinal layers. Here ectoderm, mesoderm, and endoderm. Okay, so that is the intention of that word. Okay, so just now I told you ectoderm plus mesoderm equal to somatoplural. Okay, and from somatoplural, amnion and chorion. Sorry. Yeah, amnion and chorion. Okay, so are formed endoderm plus mesoderm equal to splanchnoplure. This is not William. Splanchnic mesoderm. Okay, so from splanchnoplure, yolk sac and allantois are formed.
Here, amnion and chorion are formed. So just now I have explained it. In terrestrial vertebrates, for the embryonic development to create aquatic conditions, so the amnion is present. So based on that, generally two terms are derived actually. So one is amniota and amniota. So fishes and amphibians are amniotes. The remaining three classes are enamniotes. Okay. Yeah, here which yolk sac is sorry, which extraembryonic membrane is formed first. Okay. So during the embryonic development, the first membrane that is formed is yolk sac. Okay, it is formed from the splanchno fluid. Then amnion and chorion are formed at the same time, almost same time. But to be precise, so amnion is second, chorion, which is outermost, is third. Okay, and allantoin is formed. So last. Okay, so this is how first form అయ్యేది యోగ్ సాక్, తర్వాత ఆమ్నియాన్, తర్వాత కొరియన్, లాస్ట్ లో అలంటైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So here we have already seen the outermost membrane is కొరియన్. You remember, గుడ్డిగా గుర్తుంచుకోవాలి అంతే. సో నేను ప్లాజెంటా ఎప్పుడప్పుడు చెప్పాను. సో ఆమ్నియాన్ ఈజ్ ద innermost membrane out of four extraembryonic membranes. So yolk sac through the umbilical cord, so it is generally attached to fetus. For the fetus ki umbilical cord ద్వారా attach అయి ఉంటుంది. So some part of yolk sac that participates in the umbilical cord formation also. So allantoin is at the posterior region of the fetus, derived from the terminal or hind gut. Okay, allantoin అనేది ఎంబ్రియో యొక్క పోస్టీరియర్ రీజన్ నుండి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, పర్టికులర్లీ హిండ్ గట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ యా, ద ఫస్ట్ వన్. So yolk sac is first to form out of four extraembryonic membranes. It is present in all vertebrates, remember. ఓకే, సో ఫిషెస్ లో కూడా ఉంటుంది, ఆంఫిబియాలో కూడా ఉండేది ఏంటి అంటే సో యోక్ సాక్. బట్ రిమైనింగ్ మెంబ్రెయిన్స్ వీటిలో ఉండవు, ఫిషెస్ అండ్ ఆంఫిబియన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ splanchno fluid and its main function is nutrition. So yolks are contain yolk substances or vital substances which is already present in the egg, particularly in reptilia and avia. The eggs are megalithic eggs, so in which so lots of yolk substance is present. So the cytoplasm is almost negligible or nil. Not nil, but very, very less when compared with the yolk sac. Okay, so it supplies yolk to the embryo. So in megalithic eggs, it stores the yolk. Then, so in yolk sac, the endoderm is present inside, and splanchnic mesoderm is present outside. So both these are combined known as we have seen splanchno fluid అన్నాం. సో దాని నుంచి yolk sac అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ grown directly from the midgut. Okay, midgut of the embryo through yolk stalk is connected to yolk sac. అంటే సో మిడ్గట్ కి యోక్ సాక్ కి మధ్యలో ఒక స్టాక్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని జనరల్ గా యోక్ స్టాక్ అని పిలుస్తుంది.
it is highly vascularized. Yeah, yolk sac contains endogenous enzymes, so that digest the yolk. Okay, so it is supplied to all the systems by fetal circulation. Okay, so yolk అనేది while within the during development itself, the endogenous enzymes of the yolk sac, they digest the yolk, which is mostly of fat and proteins. So, and digested food material is absorbed by the embryonic midgut, and that is supplied to the total fetal body by fetal circulation. So yeah, in birds after incubation, it is absorbed into the midgut. ఓకే, బర్డ్స్ లో అయితే పిల్ల అంటే ఎగ్ నుంచి సో ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత యోగ్ శాక్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోబడుతుంది మిడ్గడ్ లోకి. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ మమ్మేల్స్ it is residual, non-functional, not well developed, because the egg of the mammals is alecital or microlecital. అందులో యోక్ అనేది ఉండదు, లేదా చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి యోక్ శాఖ అనేది దాని పెద్ద పని ఏమి ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు, పని ఎందుకు ఉండదు అంటే ప్లాజెంటా ఇస్ దేర్, సో దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్. Okay, so the food is supplied, everything is supplied from the maternal circulation through the placenta to the embryo. కాబట్టి mammals లో యాక్ సాక్ తో పెద్ద పని ఏమి ఉండదు. That's why that is residual. You remember that. So second one is omnia. So amnion is very very important for the terrestrial organisms, particularly reptiles and aves, which are desert kind of organisms. Okay, they are sauropsids. Okay, so mainly during the embryonic development of the reptiles and aves, in which the uterus is not well developed, the fertilization is even though internal, okay, due to not a highly muscular uterus, lack of highly muscular uterus. Okay, so there is a need for the laying the clevic egg, and also they need these membranes, particularly the amnia, because so for the any organism, so it requires water, particularly during the development. So on the terrain, on the soil, okay, so there is no sufficient amount of water, because these are not aquatic organisms. So desiccation is very very common. Okay, so they will become easily dry and they will die. So to overcome that problem, the amnion was developed during the evolution. So amniotic fluid, which is present within the in between the embryo and the amnion layer, so that is present, that supplies the aquatic media for the fetus. Okay, so నీళ్ళలో ఉన్న ఫెసిలిటీని అది క్రియేట్ చేస్తుంది. Based on this, vertebrates are classified as amniotes and anamniotes. Amnion is formed from the somatopleure. In bird embryo, it appears at head fold. హెడ్ ఫోల్డ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది ఎంబ్రియో అయితే, సో ఇక్కడ ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా ముడతలు ముడతలుగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. సో గ్రాడ్యువల్ గా దీస్ విల్ బి ఫ్యూజ్డ్ అండ్ హియర్, సో this is amniotic fluid which is absorbed from the during the egg development itself. Okay, so this is the embryo, right? This is amniotic fluid. So first head fold దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి tail fold దగ్గర
కొంచెం మరొక మెంబ్రేన్ ఫామ్ అయ్యి రెండు ఫ్యూజ్ కావడం వల్ల సో ద ఆమ్నియాన్ ఈస్ డెవలప్డ్ అండ్ దీస్ టూ ఫోల్డ్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ amniotic cavity. So surrounding the fetus filled with amniotic fluid. So amnion contains, yeah, so as it is somatoplural, ectoderm outside, somatic mesoderm inside అనేది ఉంటుంది. Okay, so then it is evidence that amniotes originated from aquatic animals అనడానికి ఆమ్నియాన్ అనేది ఒక మంచి ఎవిడెన్స్ గా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే సో ఈవెన్ దో దీస్ ఆర్ టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్ they still depend on water which is present in the form of amniotic fluid. So in that way, this is an embryological, evidence for the evolution of terrestrial organisms from the aquatic organisms. Okay, anyway, so that is about the amnion. Amnion protects the embryo from external forces, shocks, and it also protects from the desiccation. Okay, so పిండం అనేది డ్రై కాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఫంక్షన్. సో దెన్ సీరోజా ఆర్ కొరియన్. See here, Korean is the outermost membrane. So it is formed from the somatoplural, that means ectoderm and somatic mesoderm. Okay, so it is almost formed at the same time when amnion is formed. Okay, during the fusion of amniotic folds, due to the integration of outside layers, the Korean is formed. Okay, so ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సో if folds అనేటువంటివి సో దే ఆర్ నాట్ సింగిల్ లేయర్స్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ లేయర్స్ కొన్ని సెపరేట్ అయ్యి సో అదే కొరియన్ గా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అందుకే అవి రెండు ఆల్మోస్ట్ ఒకటేసారి ఏర్పడేట్టుగా మనం చెప్పుకుంటాం. రైట్, సో కొరియన్ కంటైన్స్ ectoderm outside and mesoderm inside because it is formed from the somatoplural. So in oviparous terrestrial vertebrates like reptiles and aves, it is useful for the exchange of gases. So the main function of Korean is respiration, particularly in aves and reptiles. In placental mammals, so the Korean we have seen every kind of placenta contains the Korean. Okay, in placental mammals, it participates in the formation of placenta formation lo అది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ప్లాసెంటల్ మమ్మల్స్ లో న్యూట్రిషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సో ఎండోక్రైన్ ఆర్గన్ గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్గన్ గా కూడా పనిచేస్తుంది ఇందులో ప్లాసెంటల్ ఆర్గానిజమ్స్ లో. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ రెస్పిరేషన్. అదర్ దెన్ దట్ న్యూట్రిషన్, ఎండోక్రైన్ ఆర్గాన్ గా పనిచేయడం అండ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్గాన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కొరియన్. అండ్ దెన్ allantois. It is a blind diverticulum, so arised from the posterior part of the alimentary canal. సో రెప్టైల్స్ అండ్ ఏవ్స్ లోనైతే క్లోయకా నుంచి ఫామ్ అవుతుంది సింపుల్ గా. సో అలంటాయిస్ ఎంబ్రియోలో అలిమెంటరీ కెనాల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత సో ఇట్లా ఇది మౌత్ అనుకుంటే సో దిస్ మిడ్ గట్, హిండ్ గట్. సో హిండ్ గట్ నుంచి ఇట్లా ఒక డైవర్టికులం లాగా బ్లైండ్ శాక్ లాగా ది what we call the allantois అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ it is formed from the splanchnoplure, you have to remember. So inside endoderm, outside some splanchnic mesoderm.
is present. Uh, So it has a narrow stalk called allantois stalk, just like yolk stalk laga దీనికి కూడా allantoic stalk ఉంటుంది. So it contains allantoic vein and two allantoic arteries. Okay, దీని స్పెషల్ గా దీనికి allantoic vein and two allantoic arteries ఉంటాయి. The capillaries of these vessels grow near the shell and useful for the gases exchange. Okay, so its main function is storage of నైట్రోజనస్ వేస్ట్. సో గుర్తుంచుకోండి, అలంటాయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్క్రిషన్ అని చెప్పాలి, ఆర్ స్టోరింగ్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్. సో ఎంబ్రియోలో ఏవైతే నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫామ్ అవుతాయో అవన్నిటిని స్టోర్ చేయడము అలంటాయిస్ యొక్క డ్యూటీ. ఓకే, సో అదర్ దెన్ దట్, సో ఇట్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ participate in the respiration as its capillaries, they reach up to the Korean. Okay, so all these reach from cloaca through allantoic stalk. Yeah, in mammals, when hindgut is formed, allantois starts to form. It rapidly grows into extra-embryonic cavity and extends as a crescentic sac. The stalk comes out from the fetal umbilicus. It gradually forms connection with the chorionic capillaries. Okay, so అట్లా ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత అది అలంటో కొరియాన్ అని పిలుస్తాం దాన్ని, లేదా అలంటో కొరియాన్ ప్లాసెంటా అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అలంటాయిన్ యొక్క మిజోడమ్. ఓకే, సారీ, ఇది నాట్ విసరల్ ప్లాంట్. మిజోడమ్, కొరియానిక్, సోమాటిక్, మిజోడమ్, దే ఆర్ యునైటెడ్. ఓకే, అవి కలిసిపోతాయి. సో ఇన్ దిస్ వే outer trophoblast. Trophoblast is the outermost part of the embryo. So trophoblast, middle double mesoderm. ఇందాక నేను చెప్పిన ఒకటేమో అలంటాయిది, ఇంకోదేమో కొరియాన్. ఓకే, అండ్ ఇన్నర్ ఎండోడర్మ్ ఆఫ్ ది కొరియాన్. So they are all fused to form choreo-allantoic placenta. So its main function is excretion. It also participates in somewhat respiration. Okay, so that is about the extra-embryonic membranes. Okay, so let's start another small topic. Yeah, so there is another small topic, so that is parthenogenesis. So what is parthenogenesis? Simply, parthenogenesis is nothing but a kind of asexual reproduction in which the offspring is produced without fertilization. Simply, okay. So our development of gametes into adult without any fertilization is called parthenogenesis. Okay, I'll complete it quickly. So this type of reproduction is mostly shown in lower plants. So plants is common ga jarugutundi, and in animals, some reptiles and fishes, it is seen. So which do not possess sex chromosomes, in these it is common.
Okay, so parthenogenesis, the term is a Greek word which means so virgin origin. So that is without fertilization. Parthenogenesis animals may be the parthenogenesis may be due to in the animals which are incapable of sexual reproduction వల్ల కావచ్చు. Okay, are capable of switching between the modes of reproduction under certain conditions. ఓకే అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అవి సెక్సువల్ గా రెండు రకాల మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ని అవి ఎగ్జిబిట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే కూడా పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది జరగవచ్చు. అండ్ ఇట్ కెన్ బి న్యాచురల్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి artificial, so which is induced in some amphibians and fishes for experimental purposes. So anyway, a normal egg cell forms from the mother containing half the number of chromosomes. So we all know that whether it may be ovum కావచ్చు, okay, or what we call the sperm కావచ్చు. సో రెండు కూడా గ్యామెట్స్ అని పిలిస్తే మనకు తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ హాప్లాయిడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, the offspring may be full clone of the mother containing the mother's full genetic material, or maybe half clone with half of the genetic material from the mother. Okay, so in this case parthenogenesis లో ఇప్పుడు ఓవం నుంచి ఫామ్ అవుతే, ఓకే, ఇది ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ కాబట్టి మైటాసిస్ జరుగుతుంది. సో పుట్టేటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేటువంటివి, సో మదర్కి ఏముంది, ఆల్రెడీ హాఫ్ ఉంది, లేదా ఇది ఒక రకం. ఇంకో రకంలో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే సింపుల్ గా ఒక డిప్లాయిడ్ ఓవం లేదా గ్యామెట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి మైటాటిక్ పద్ధతిలో ఆర్ ఎసెక్సువల్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ రిప్రొడక్షన్ లో, సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కూడా సేమ్ మదర్ లాగానే డిప్లాయిడ్ అయిన ఉండొచ్చు, లేదా హాప్లాయిడ్ టైప్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అయినా ఫామ్ కావచ్చు పార్థెనోజెనిసిస్ వల్ల. ఓకే, so organisms that can switch between sexual reproduction and parthenogenesis mostly get triggered for such a form of asexual reproduction under bad weather conditions. ఓకే, సో ఈ asexual reproduction ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, ఎనీ ఆర్గనిజం, లోయర్ ఆర్గనిజమ్స్ కావచ్చు, హయ్యర్ ఆర్గనిజం కావచ్చు, జనరల్గా అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఆర్ అండర్ conditions of stress. In these conditions, they do not participate in sexual reproduction, they undergo parthenogenesis. So this is because the parthenogenesis does not involve modification of genes or the formation of male gametes that do not give birth further. Okay, so then let's go to types of parthenogenesis. There are two types of parthenogenesis. So one is natural parthenogenesis, another one is artificial parthenogenesis. So let's see about the natural parthenogenesis. In some organisms, parthenogenesis is a regular and constant process occurring naturally. So this is called natural parthenogenesis. So example, honeybees, wasps, some ants, and rotifers. Okay, so natural parthenogenesis again, two types. One is complete natural parthenogenesis. So a few insects have no males and no sexual phase. Such organisms depend upon self-reproduction. This is known as complete parthenogenesis or obligatory parthenogenesis. Example, rotifers. Rotifers lo కొన్ని rotifers, all rotifers కాదు, some of the rotifers, వాటి లోపల మేల్ యానిమలే ఉండదు. ఓకే, సో డైరెక్ట్ ఫీమేల్ ఉంటాయి. సో దట్ మీన్స్ అంటే మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ ఉండవు, ఉన్నాయన్నీ కూడా. సో పార్థెనోజెనిసిస్ ద్వారానే న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఆర్ obligatory parthenogenesis. And the second one is incomplete or cyclic parthenogenesis.
సో ఇది మనకు తెలిసిందే. సో ఇన్ దిస్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ మేల్స్ అండ్ డిప్లాయిడ్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఫీమేల్స్. ఇది మనకు వెరీ వెరీ ఫేమస్ యునో type of parthenogenesis. This type of parthenogenesis is called partial or incomplete parthenogenesis. Examples మనకు హనీ బీస్ చూసినాం మనం. సో మైట్స్ లో ఉంటాయి, టిక్స్ లో ఉంటాయి, అండ్ మెయిన్లీ వైట్ హ్యాండ్స్ టర్మైట్స్ లో కూడా సేమ్. ఏదైతే ఫర్టిలైజేషన్ జరగదో ఆ ఎగ్ వచ్చేసి మేల్ అవుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ అయితే దట్ విల్ బి ఫీమేల్. ఓకే, సో one example, one famous example is aphids. So aphids have many successive generations of females. Okay, అవి చాలా జనరేషన్స్ పాటు ఫీమేల్స్ గా ఉంటాయి. డెవలప్ ఫ్రమ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఇన్ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్. సమ్మర్ ముందు అవి చాలా ఫీమేల్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, మెనీ జనరేషన్స్. ఇన్ లేట్ సమ్మర్ లో సో బోత్ సెక్సెస్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది పార్థెనోజెనిసిస్. పార్థెనోజెనిసిస్ వల్ల యునో హ్యాప్లాయిడ్ gamete will become male, diploid gamete will become female. That's all. Now the females ఈ రకంగా ఫామ్ అయిన దానిలో అంటే లేట్ సమ్మర్ తర్వాత మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత లేదా మేల్ ఫీమేల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత సో ద ఫీమేల్స్ విల్ మేట్ with males and lay fertilized eggs that survive the cold winter. So summer తర్వాత winter వస్తుంది, cold winter season, and hatch into females. ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ అనేటువంటి మళ్ళీ ఫీమేల్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ అప్ టు నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ టు కంటిన్యూ పార్థెనోజెనిసిస్. ఓకే, సో వింటర్ తర్వాత మళ్ళీ స్ప్రింగ్ రాగానే మళ్ళీ పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది ఒక సైక్లిక్ వేలో కంటిన్యూ అవుతుంది. Aphids are best example for the natural incomplete parthenogenesis. So honeybee is inseminated by a male called drone during her nuptial flight. Okay, so nuptial flight time lo so the copulation takes place by the drone, so with the queen. Okay, female. Right, the fertilized eggs develop into females. They may be queen or worker bees. Yeah, we produce all that fertilized eggs. The unfertilized eggs develop into male bees. Manandariki telisinde. Okay, spermatogenesis in drones is peculiar due to lack of or lacking reduction division. Drones అనేటువంటి ఏంటి, అవి హ్యాప్లాయిడ్ యాక్చువల్లీ. డ్రోన్స్ అనేటువంటి ఏంటి, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ నుంచి ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో వాటిలో రిడక్షన్ డివిజన్ అంటే మియాసిస్ అనేది జరగదు. సో వాటి సెల్స్ జెర్మినల్ సెల్స్ డైరెక్ట్ మైటాసిస్ ద్వారా ఆల్రెడీ హ్యాప్లాయిడ్ కాబట్టి మైటాసిస్ ద్వారా దే ప్రొడ్యూస్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ స్పెర్మటోజోవా. ఓకే, సో అవి ఓవాతో ఫర్టిలైజ్ అయితే దే విల్ బికమ్ ఫీమేల్ అగైన్. Okay, so this incomplete type of natural parthenogenesis may be again two types. Is that haploid or arhinotocus? ఇదొక పదాలు, ఈ పదాలు గుర్తుంచుకోండి. Arhinotocus parthenogenesis, diploid or teletocus type of parthenogenesis. So here haploid or arhinotocus parthenogenesis అంటే ఏంటి? So female is always diploid and male is always haploid. The female is always produced from the fertilized egg, while male always develops from the parthenogenetically unfertilized egg. So ఇక్కడ మనకి హ్యాప్లాయిడ్ మేల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి.
సో దాన్ని హాప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్ అంటాం, లేదా దాన్ని అరినోటోకస్ పార్థెనోజెనిసిస్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, మేల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హాప్లాయిడ్, సో దట్ ఈస్ అరినోటోకీ. ఓకే, మేల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయితే అవి హాప్లాయిడ్ స్టేటస్ లో ఉంటాయి, ఈవెన్ దో దే ఆర్ అడల్ట్స్. ఓకే, సో జెనెటికల్లీ దే ఆర్ హాప్లాయిడ్ because they are derived from the unfertilized eggs కాబట్టి. So such kind of parthenogenesis is arenotocus or arenotoky parthenogenesis, and diploid or thelitocus parthenogenesis. So in the diploid parthenogenesis, the young individuals develop from the unfertilized developed diploid eggs. సో కొన్నిసార్లు నేను అప్పుడు చెప్పినట్టుగా సింపుల్, దిస్ ఈస్ oogonia. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ డిప్లాయిడ్, రైట్. సో దీని నుంచి అడల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఎంబ్రియో. ఫర్టిలైజేషన్ అంటూ ఏం లేదు, డెవలప్మెంట్ అంటూ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, బట్ దట్ విల్ బి ఇందులోనే క్లీవేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్లా. సో చాలా సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, సో దట్ విల్ బికమ్ ఎంబ్రియో అండ్ అడల్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని డిప్లాయిడ్ ఆర్ టెలిటోకీ ఆర్ టెలిటోకస్ పార్థెనోజెనిసిస్ అని కూడా పిలుస్తాం. దెన్ so until now we have discussed about the natural parthenogenesis, the artificial parthenogenesis. So it is unfertilized eggs might sometimes develop parthenogenetically by various chemical and physical means. This is known as artificial parthenogenesis. కొన్ని physical or chemical factors వల్ల parthenogenesis జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫిజికల్ మీన్స్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. కొన్ని యానిమల్స్ లో టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల దట్ ఇండ్యూసెస్ పార్థెనోజెనిసిస్ ఇన్ సమ్ యానిమల్ ఎగ్స్. సో అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ వల్ల, అది కూడా ఒక ఫిజికల్ మీన్, కూడా పార్థెనోజెనిసిస్ జరగవచ్చు. ఎలక్ట్రికల్ షాక్ కనుక ఇస్తే సో ఎగ్ అనేది డైరెక్ట్ గా క్లీవేజ్ అనేది మొదలు పెడుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ అన్ ఎగ్ ఈజ్ ప్రిక్డ్ బై ఎ నీడిల్, ఓకే, చాలా అంత చిన్న నీడిల్ తో, సో ద డెవలప్మెంట్ ఆకర్స్ పార్థెనోజెనెటికల్లీ. So these are all physical type of parthenogenesis. Chemical means some chemicals that are responsible for the parthenogenesis of eggs are chloroform, urea, sucrose, strychnine, fat solvent acids, chlorides. ఇలాంటి కెమికల్స్ ఓకే కొన్ని యానిమల్స్ లో they induce parthenogenesis. So how the parthenogenesis occurs? It can be considered as an incomplete sexual reproduction. సో పార్థెనోజెనిసిస్ ని మనము ఒక రకంగా ఇన్కంప్లీట్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే, సో సిన్స్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ డెవలప్ ఫ్రమ్ వేటి నుంచి, గ్యామెట్స్ నుంచి అవి డెవలప్ అవుతాయి, సోమాటిక్ సెల్స్ నుంచి కాకుండా. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, బట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకుండా ఆ గ్యామెట్స్ నుంచి జనరల్ గా ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ఓవం. ఓవం అనేది ఒక గ్యామెట్, సో దాని నుంచి పార్థెనోజెనిసిస్ ద్వారా అడల్ట్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఒక రకమైన ఇన్కంప్లీట్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటాం, ఎందుకంటే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో హాఫ్ పార్ట్ ఏంటి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. సో ఇక్కడ గ్యామెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి, బట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగట్లేదు, సో అందుకే దాన్ని ఇన్కంప్లీట్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనవచ్చు. సో గ్యామెట్స్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్ సెక్స్ సెల్స్ ఫార్మ్డ్ బై ది మియాసిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి అవి మియాసిస్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ ఓవమ్ ఆర్ స్పెర్మ్. There are two types of cells in individual, haploid and diploid cells. Haploid cell contains single set of chromosomes. Okay, diploid cells contain two complete set of chromosomes. మనందరికీ తెలుసు. Similarly, in haploid parthenogenesis, a haploid egg gives rise to an offspring which develops into an haploid adult. This is arenotopy. So diploid parthenogenesis ఎట్లా జరుగుతుంది? సో ఇట్ అకర్స్ ఇన్ టూ వేస్. సో ఇది హ్యాప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్. డిప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్ ఎట్లా జరుగుతుంది? హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్? సో బై ఐదర్ ఆటోమిక్సిస్ ఆర్
apomixis. What is apomixis? So it is haploid parthenogenesis in which a haploid cell may either duplicate its chromosome or pair with another haploid cell or fuse with another. ఇప్పుడు ఇదేంటి అటోమిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ టైప్. ఇది డిప్లాయిడ్ టైప్ ఆఫ్ పాథోజెన్స్. అంటే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది డిప్లాయిడ్ గా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐదర్ హాప్లాయిడ్ సెల్ లో ఓకే డూప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ జరగడం వల్ల, అంటే క్రోమోజోమ్ డబుల్ అయిందనుకో, అప్పుడు సింగిల్ సెట్ గా ఉన్న క్రోమోజోమ్స్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ డూప్లికేట్ అయితే కానీ, లేదా రెండు హాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫ్యూజ్ అయితే అప్పుడు కూడా జస్ట్ లైక్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఆటోమిక్సిస్ అంటాం. ఇన్ ఐదర్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అబౌవ్ a diploid zygote is formed, so which develops into a diploid adult. So this is one kind of diploid parthenogenesis. So another one is apomixis. In apomictic parthenogenesis, a parent cell produces two genetically identical diploid egg cells by mitosis. Simple గా ఊగోని అనేది మియాసిస్ జరగకుండా మైటాసిస్ కంటిన్యూ అయ్యి, సో అది రెండు అల్టిమేట్ గా రెండు ఎగ్స్ ని విచ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ స్టేట్, ఓకే, సో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దీస్ డెవలప్ ఇంటూ డిప్లాయిడ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ యాజ్ యూజువల్. సింపుల్ గా ఇక్కడ గ్యామెటే డిప్లాయిడ్ గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అదే అడల్ట్ గా మారుతుంది. దట్ ఈస్ అపోమిక్సిస్. సో ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ వాస్ప్స్, బీస్, క్రేఫిష్, snakes, sharks, komodo dragons. Okay, so they reproduce in this method, apomixis method. So that is about the parthenogenesis. Significance: parthenogenesis helps in determining the sex of an individual in honeybees, wasps, etc. Okay, so అంటే honeybees లో అని దేనిలో తీసుకున్నట్లయితే, సో మనకి దానిలో ఉన్నటువంటి హాఫ్ క్రోమోజోమ్ ఉన్నాయంటే అది మేల్, డబుల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయంటే అది ఫీమేల్ అనే విషయం మనకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు పాథోజెనిసిస్. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్ ఫర్ ది క్రోమోజోమ్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఇన్హెరిటెన్స్ కారణం అవుతాయి అనే థియరీకి ఇది మంచి ప్రూఫ్ గా మనం చెప్పవచ్చు. సో వేరియేషన్స్ ఫ్రమ్ పాపులేషన్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్సే కొత్త ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో కైండ్ ఆఫ్ యునో గ్రేడింగ్ ఆర్ ఇంట్రా బ్రీడింగ్ చెప్పవచ్చు. దానివల్ల సో వేరియేషన్స్ ఉన్న జీన్స్ అనేటువంటివి ఆ పాపులేషన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్, మోస్ట్ స్టేబుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఇన్ ప్లాంట్స్ లో దీనివల్ల పాలిప్లాయిడ్ కూడా జరుగుతుంది డ్యూ టు ఫ్యూజన్ ఆఫ్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్. పాలిప్లాయిడ్ అనేది occurs in plants. సో కొన్నిసార్లు అడ్వాంటేజెస్ మ్యూటేషన్స్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు పాథోజెనిసిస్ వల్ల ఉంటుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ నో స్టెరైల్ రేసెస్. ఓకే, సో దాదాపుగా పాథోజెనిసిస్ వల్ల రిప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజంలో స్టెరైల్ రేసెస్ ఉండే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే సో ద సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవే డైరెక్ట్ ఇంకొక ఆఫ్ స్ప్రింగ్ గా మారుతాయి. ఇక్కడ ఆ ఓమ్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి, అది స్టెరైల్గా ఉండాలి, సరే ఫర్టైల్గా ఉండాలి, లేదా స్పర్మ్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఓకే, సో అని అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ వీటిలో ఉండవు పాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో. డైరెక్ట్ గా జర్మినల్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఐదర్ హ్యాప్లాయిడ్ స్టేట్ కానీ ఆ డిప్లాయిడ్ స్టేట్ కానీ అది డివైడ్ అయిపోయి డైరెక్ట్ యాన్యువల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. సో దట్ ఈస్ significance of parthenogenesis. It is very, very simple topic. You remember two terms, arhinotoki and thelitoki. అవి రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరే, రైట్.
So this is today's class. Let's continue tomorrow.